Good evening, everyone. We are beginning the press conference with the head coach of Anadolu Efes Istanbul, Mr. Ergin Ataman. Please, coach, your comment about the game. I think that we start the game very well in the first quarter with a great offense. Even in the first 5 minutes, we scored 15 points. But after, in the second quarter, with switching man-to-man defense to Zalgiris, we had a problem. We made a lot of turnovers. We didn't make a good organization, and we made a lot of turnovers. And we gave chance to Zalgiris to come back to the game. We talk about that situations in the locker room. And the second half, we continue to make. I think that during all game, we made a good defense. We control very well Evans. We know that he is the key of their offense, Zalgiris offense. And then we continue to make good defense. And we rotate the ball. We share the ball very well with a great organization in the second half, and always we found open shots, and we made it, and that's the result. That's the result of this huge difference at the end of the game. Rungtynes pradėjome labai gerai, ypač gerai žaidėme puolime, kur per 5 minutės pelnėme 15 taškų. Tačiau antrajame kėlinyje Žalgiriui pakeitus gynybą nesugebėjome prisitaikyti, darėme daug klaidų, neorganizavome puolimo kaip reikia, todėl Žalgiris grįžo į rungtynes, tačiau per pertrauką išsiaiškinome, ką turime daryti, ir šiaip visų rungtynių metu gana neblogai kontroliavo gynybą, sustabdėme Kinaną Evansą, kuris yra Žalgirio lyderis, o puolime gerai dalinomės kamuoliu, rasdome laisvus metimus, todėl rungtynių pabaigoje ir susidarė toks skirtumas. Questions? Yeah, 1 second. Coach, this is Barış Cevahir from Trendbasket Turkey. Is there any update of Shane Larkin last situations? Actually, he was ready to come here, but he got very unlucky injury in his first league game that we put him on the court only make some practice on the game, but he take this injury. But I think that is not something serious. I believe that next week he will be in the EuroLeague. Coach, please, can you compare your team with World Football Championship, some team? So, it's a very difficult question. You must ask this to my son, but that he didn't come here because he has a school now. He followed the World Cup, but I don't have a time to follow the World Cup. Every 2 days we play the game. So, of course, I follow the results. I know that Croatia beat Brazil, and it's very difficult to... It's not good that I talk to something that I am not sure. But what do you think? What you compare? Maybe for this question you have something you compare with somebody in the... Not with Brazil probably today. Brazil, but get elimination. So we will continue. We will win again. Brazil didn't win the cup, but we will win again the EuroLeague. Can you explain a little more about 17 3-point shoots today? We have a good shooters on the team, and the most important shots arrive for us from Amat Mbaye, because when we found these shots on the power forward situation, we have more space, and then we have 20 assists. This is very important that most of these shots we found after a good organization, and with the good rotate the ball, we found open shot selection, and we made it. We have a great players, great shooters like Bebois, so Micic, so Clyburn, and this is the reason. And this is also the defense that Zalgiris made. They try to trap every time to Micic, and we rotate the ball very well, and we found open shot. Coach, after 7 games, you had 2 wins. Now you have 5 wins in a row. How close to perfect, in your mind, team is playing right now? In the beginning, we had a lot of problems because we didn't use Larkin,
and we use now Clyburn. They are two different kind of players, and also with Zizic and Mbaye, a lot of change comparing to the last 2 years in our team. So we had some problem in the organization in the beginning, but after we found the way, so the players understand to each other how to share the ball. Now we are much better. Now it will be important for us to involve in this system also Shane Larkin. Is it going to be difficult? So for sure not. So I prefer that he will be on the court. He is a very smart player. Earlier this season, you had an argument with Šarūnas Jasikevičius. Did you get a response from him? Yes. Šarūnas, he called me. We talked about, and he told me that there is nothing against me. So he knows that in all my career, never. I don't like to analyze the teams also. For me, it's important my team. I analyze always to my team. So this is ridiculous to think about these things. But he told me that he has some questions about assistant, and I explained him that if assistant makes something, they tell to me. So why assistant make something? I think that he was so nervous in that situations. We are very good friends with Saras. We are all of in the EuroLeague Head Coaches Board Association, and we talked with each other. Also, our president Itoudis, he involved on the situation. We spoke with. He called me. He called also Saras. I think that we will clear. So it's happened. It's the coaches has a big adrenaline. This EuroLeague is very tough. This EuroLeague is different than the NBA, is different than the local leagues. Every game is like a final. So I forget about this. He's my very good friend. I love Saras. Okay. Thank you, Coach. Thank you. And now comments from Zalgiris head coach Kazis Maksvytis, first in English and later in Lithuanian. So, congrats to Anadolu team. They show champion team basketball, and I'm happy only with the second quarter. When we playing well defense, we sacrificed all the rest 3 quarters. We go to shooting races and we lost these races. So, congrats to Anadolu Efes team.
Klausimai? Taip, treneri, turim porą klausimų nuo Žalgiris insiderio prenumeratorių ir pirmasis būtų, kas lemia suprastėjusį komandų žaidimą pastaruoju metu? Kad Anadolu Efes įmetė 86 taškus, tai, kaip sakant, yra blogai, bet nėra kažkokia staigmena. Mane kažkiek neramina ir mūsų puolimas, kad negalim lengvai pelnyti taškų. Nelabai geras ritmas paskutiniu metu, iškritus Lukui, dar porą žaidėjų netekom, dar keli, nesinori iškoti ekskiuzų, dar keli sloguoja ir panašiai, tai visas tas atsiduoda ir aikštelę. Ir paskutinis klausimas, ar nebuvo minčių rungtynių pabaigoje ir Motiejų Krivą įleisti į aikštę? Buvo minčių, bet tas pats Laurinas Birutis mažai žaidė, taip kad nusprendžiau, kad tegul Laurinas pažaidžia. Visų rungtynių metu matėm, kad vis rodot žaidėjams, bauduokit per tas rankas savo kirtot, bet dažnai taip ir neišgirsdavo. Kaip galvojat, kodėl šį vakarą ta problema, kad pražangų nebūdavo, kodėl jinai buvo? Visų pirma, rungtynės tokios, turbūt pirmą kartą varžovas iš 86 taškų 51 tašką surinko 3 taškiais metimais. Balansas toks labai įdomus. Sumetė gerus metimus visų antrą. Jie yra geri individualiai, geri puolime ir akcentavom, kad šiek tiek agresyviau gintis, gal net su pagalbom ir turbūt viską geriausiai apibūdino trečias kėlinys, kai jie mums įmetė 30 taškų, mes tik padarėm vieną komandinę baudą, taip kad sunku ką ir pasakyti, tai nerodėm nei pastangų, nesiaukojom, 4 baudas gavo Butkevičius, 3 Giedraitis, kurie turbūt daugiausiai dėl komandos ir susibaudavo ir stengiasi, gynybo aš turiu omeny. Taip kad liūdina tas faktorius, kad mes nuo puolimo komandos vien 3 baudom netimam 3 atakų, tai galbūt būtų ne 27, o 20 taškų. Nesant Lukui, dar 2 gynėjam, kiek šį vakarą pritrūko ir Evanso, iš kurio turbūt tikėjotės daugiau? Kinaną komandos jau pradeda šiek tiek skautinti ir neduoda jam išsimesti tų lengvų metimų, tos, kuriuos jis susimeta. Be abejo, pirmoji pusėje porą neblogų metimų išsimetė, kurių paprasčiausiai nepataikė. Turi išmokti ir jisai ir mes žais, jeigu stepautinė, jeigu agresyvi gynyba prieš jį, tada labiau palikti komandos draugus, kaip sakant. Jeigu 2 žaidėjai ant jo, tai reiškia yra 4 prieš 3 kitoje pusėje. Treneri, antram kėlinyje Efes pelnė 8 taškus, kas yra jau antirekordas per kėlinį šį sezoną, bet trečiam 30 taškų ir 8 trajekai iš 10. Kokie tie buvo esminiai skirtumai gynyboje tarp antrą kėlinio, kai viskas atrodo sekėsi, jie paprametė 6 tritaškius ir tarp trečio kėlinio? Kažkiek ruošėmės namų darbus ir tie namų darbai kaip ir suveikė antram kėlinį. Manau, kad antroji pusėje jie šiek tiek prisitaikė vieną ir visų antram mūsų tie namų darbai dar nėra tokie geri, kad sustabdytume Anadolu Efes, o be abejo žaidėm prieš tokią komandą, kaip sakau, apgaulingas vaizdas buvo, kadangi jie Turkijos lygos žaidžia tik su 5 legionieriais, tai jie ir turi porą pralaimėjimų, EuroLeagoje jie šiandien iškovojo 5 pergalę iš eilės, kadangi nėra legionierių limito ir žaidžia savo čempioniškų tokių puolimo krepšinių. Nepaslaptis, kad norint laimėti prieš Anadolų, galbūt reikia patiems mes 90 taškų. Teko kalbėti su Mindaugu Kuzminsku prieš šitas rungtynės, kuris laimėjo prieš Anadolu Efes savaitės pradžioj. Jisai sakė, kad esmė yra ne Klaiburno ar Misčiaus gynyba, bet Rodrigo Babua, o jis šiandien pelnė kiek 20 taškų. Kiek jisai svarbus buvo ir kiek čia buvo X faktorius šiandien? Nebuvo jisai faktorius. Aš taip pat kalbėjau tiek su Kuzminsku, tiek su kitais ir žaidėjams labai akcentavom buvo. Tai, kad jis X faktorius buvo, tai čia ne jokia staigmena, mes jį akcentavom ir mes jį blogai stabdėm. Anadolu tokia komanda, kai Misičius ir Klaiburnas meta daug metimų ir daug išsimeta, bet jeigu prie jų prisijungia kiti žaidėjai, ypatingai toks žaidėjas kaip Babua, puolimo žaidėjas, tada jie pasidaro nesustabdomi. Šiandien 10 minučių skaičių gavo Mantas Kalnietis ir Dovydas Giedraitis, kaip jiems sekėsi? Iškritus Lukui turėjom
kaip sakant, planą B ir Tomas buvo paskutiniai treniruotėjai, paskutiniai žaidybiniai treniruotėjai kaip tas įžaidėjas, na, o Mantas tiek Dovis, abudu po pertraukos ir dar neįėjo į savo geriausią ritmą ir iškart jie į rungtynės ir tai matėsi kol kas dar. Iš tų pozityvų, ko gero, Tylerio Kovano žaidimas geriausias sezono mačas, kaip įvertintumėt ir kiek jam reikėjo tokių rungtynių? Na taip, Rubinį trumpai pavyko šnektelt, kad teisėjai, kaip mes jį vadinam, šiandien buvo vienas iš tų šviesulių, gerai skaitė gynybą, buvo aktyvus ir gerai žaidė. Dėkui visiems.